Okay, I think y'all can see the slide, right? Okay. Yes. So, I'll quickly go through. Okay, just today, thank you for inviting me, first of all, to give a talk on financial planning. I'm not expert. I'll be just sharing my experience um, and my little bit knowledge of what I've been going. I mean, experiencing and involvement in financial market over the last 10 to 12 years. So I'll start off with my background. So who am I and all. So I'm Vimal. You can call me just Vimal. I mean, my full name is long, so just call me Vimal. That will do. I graduated from Utah with an engineering degree. So I was a roommate with KDs. So if you all don't know, I mean, so both of us were roommates back then, and right now I'm with Maxis. So I'm managing the design enterprise design team in Maxis right now. But I'm also actively involved in financial plannings and investment, stocks investment, and all over the last, I would say, more than maybe about good 10 years now. So yeah, I picked up trading about sometime 5 years back. I ventured into Bursa and eventually into US markets as well. So yeah, this pretty much about me. And again, I'll repeat repeat the same thing. I'm not the expert. I'm not guru anything. I'm just going to share what I have been doing and my little experience and knowledge that I have gathered along my journey and all. So over here, I will need to really thank my dad first of all. So he's actually a financial planner and has been in this financial industry for more than 10 I think 20 years, almost good 20 years, more than that eventually actually. So he sent me the full part, what is all this about, and that actually triggered my interest when I was in university days itself. So started exploring tradings and what's unit trusts are, start learning things from there on. So that's where I grew my interest. So as much I love my job in a professional manner, I love investments and trading. So that's where you can it's my hobby, I would say. So that's why I managed to juggle both, and I'm still able to sustain in both levels. So today we will talk about financial planning. So what financial planning is all about, why is it important? How do we actually start off? What are the legally available means in Malaysia for us to do our investments? How do we diversify our investment portfolios? And little bit, I will touch a little bit on one of the platforms that we can use immediately as in terms of financial planning. So that will be towards the last topics. Okay, so if you notice, in 1980s, average clerks do earn between 200 to 400, and professionals at back then, degree holders and all will be making about 1,200 to 1,500. In 1990s and up, that's one reason, because at back then we didn't had universities manufacturing graduates, I would say. That time is like even people with diplomas and all can even make they are regarded well. So now in 1990s, the demand for degree holders started growing, and eventually the pay scale for them eventually increased. And this is one of the things which we call part of the inflation and capitalism. So these two is what drives our our livelihood, the way how our money is spent, or how our money is being consumed. So these are two important things. So just have this in your mind: inflation and capitalism. These are the two important things.
இதுதான் ரெண்டு இது. இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பணவீக்கம், கேபிட்டலிசம் வந்து எனக்கு தமிழ்ல அவ்வளவு சரியா தெரியல. ஸோ inflation and capitalism, these are the two things that we have. Okay. Okay. Normally, people will, when we are, once you start working, people will start saving, start investing. But how these are all common things. But how do we do it and all? So this is what we're going to look into today. Next. Okay. So when you talk about financial planning, is more of your objectives and goals. Why do we want to do financial plannings? It can be aligned to your financial aspiration, or it can be towards achieving your monetary goals. So when you talk about monetary goals, it can be buying a house, buying a car, or it can be any monetary aspect of it. And financial aspirations can be for your retirement plannings, your education plannings, kids education plannings, and also that's where we call it financial blueprints and asset classes. Where do we actually park the monies and leverage our investment to meet these goals in our life. Please stop me if you're not clear in somewhere. Do stop me, and I'll be I can clarify before I proceed further, because very important. ஆரம்பத்திலே வந்து கொஞ்சம் என்னாச்சும் clarify பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் clarify பண்றதுக்கு. Then easier for us to go as we go, because இது trust me, இது கொஞ்சம் ரொம்ப it's financial வந்து financial planning can at times be a very boring thing, complicated. So it's best that we clarify பண்ணிக்கலாம் as we go. Okay. So this is very important. So investing is not it's a marathon and not a race. It's not like you can do it for you take a race, you run, and then you meet it in one goal. It's not like that. It's a marathon. It's a continuous journey along your life, and it can be boring, not really exciting sometimes. You need to have patience. You eventually may have wrong moves, wrong investment journeys. So it's a marathon. It's not a race, and it's a continuous thing. It doesn't stop like within a year, within 2 years. It's going to come along with you along the way, and trust me, it's really, really boring at times, and and it depends how you see it. So for me, since I like it, I take it as exciting, although sometimes I also feel like why not, I just throw money, I get something within the next next day if possible, or next month, but sometimes it takes time. So that's where patience actually gives you the utmost rewarding reward at times. So these are some of the things you're gonna know. So I'll move forward. Okay, so these are some jargons I'm going to go through. Okay, so cash flow is money that you make, expenses, money you spend, assets pays you, liabilities cost you. So in this case, assets, what do you mean by assets is, okay, you buy you buy into something which gives you passive money. That's called assets. Liabilities is something that, okay, owning a car is a liability because you are going to pay monthly. Credit card is a liability because at times you leverage on it, you got to pay. So anything which costs you interest, it's called liabilities. Assets you own, which gives you passive money. அதாவது நீங்க ஓன் பண்ணி உங்களுக்கு வாங்கி வச்சுட்டு அது மூலமா உங்களுக்கு வந்து passive money monthly கிடைச்சிட்டு இருக்குது is actually assets. So இப்போ வந்து ஒரு big debate இருக்கு. இந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அசெட்டா லைபிலிட்டியா. ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 0 காஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது மூலியமா நீங்க ரெண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்க இது பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் அசெட். It can be a gift from your parents. யாராவது உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அது மூலியமா நீங்க வந்து ரெண்டல் இன்கம் எடுத்துட்டு நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா then it's asset for you. பட் அதுவே நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி நீங்க லோன் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ரெண்டல் வேணும்னா அது வந்து unless your
rental income is surpassing your loan servicing amount, then you can technically classify with asset. But even then, நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு formula இருக்கு, நீங்க போட்டு பார்க்கலாம். So whether your that property is actually giving, it's a liability to you or asset to you. Because in long run, நீங்க அந்த loan ஓட interest rate எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, you will eventually paying more than what you actually buy the property. So அதனால தான் இது ரொம்ப பேர் வந்து இது misconception இருக்கு. So property வந்து asset liability. So owning one property for staying, it's okay, no problem. But owning a few may not be a right investment strategy. இது வந்து ரொம்ப ஒரு debatable this one. So it's my opinion. Please forgive me if it's not aligned to உங்களோட strategy, but it's just my sharing. Okay, so because of that money can actually give you other higher rewarding. It can turn into be assets lah. Put it that way. அந்த மாதிரி வச்சு. So that's one. So okay. Okay, we have 3 tier groups. So B40, M40, T20. So these are normally what we have in our country. So this is where we are classified. So our government classify household income into these 3 categories. So B40 நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it's always their cash flow and their expenses. Maybe most of the times you can see is net to net. There's no additional cash flows, and most of the time can also be in a deficit manner. அதாவது வந்து can be பற்றாக்குறையா இருக்கலாம். So most of the time அவங்க liabilities service பண்றதுக்கு தான் இதா இருக்கும். There's no additional இருக்காது. So M40 வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா cash flow இருக்கலாம், additional cash flow இருக்கலாம், because M40 is something household income, I think within 8,000 or 10, I can't really remember, அந்த ஒரு bracket குள்ள வரும். So B40 வந்து I think household income 4,000 and below, if I'm not mistaken. 4,000 or sorry, there's ஒரு bracket இருக்கு. I'm sorry, I'm not too அந்த இதுல. So அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க liabilities இருக்கும். So additional liabilities like monthly expenses for car, credit cards, trips, leisure. So there is some sense of or amount is going into lifestyle. But asset accumulation irkalam, but in a very small amount and not in a very large scale. அதே இது நீங்க T20 பாத்தீங்கன்னா, T20 those I think 10K and above household income, if I'm not mistaken. For them, liabilities போய் முடிஞ்சு இது பண்ணி முடிஞ்சு, they will still have assets. So the assets ன்னு சொல்லும்போது they will go into stocks, unit trusts, bonds, properties, or even education, even getting a master's or even upgrading your qualification is also an asset, because that actually rewards you through monetary hike in your career. So these are all what this group of people does. So this just to give a background on what are the classification of people in this one. So இதுல என்ன நடக்குதுன்னா, இப்ப MCO இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால ஒரு ஹெல்த்தி நேஷனுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, we should in the 3 classification இருக்கணும். So the I think the right balance normally T20 20% இருக்கணும். பேலன்ஸ் கீழே another B40 ஒரு 20% இருக்கணும், 20 to 30% இருக்கணும். The middle class will be the most, about 60% இருக்கணும். So I think yesterday or today there is an article, I think Malaysia, Kini or Malaysian, I can't remember. A lot of apparently from T20 they dropped to M40 because of what do you call that, all the prolonged MCOs and all. And M40 dropped down to B40. So it's quite worrying. And I don't know how government, I mean, we need some good policies over here to overcome this, because in a long term, it's not healthy as well. And there's also another problem, middle class order. There was also another problem saying like, the middle class is those who are in the upper middle class, they're inching towards up towards upper
T20 and below middle class are dropping into the fund. So and the middle class layer வந்து கொஞ்சம் maybe in coming times இருக்காம இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு இதுக்கு பண்றாங்க. So like an India நம்ம நார்மலா சொல்லுவோம் இந்தியால the rich get richer and poor get poor. So that circumstances வர வாய்ப்பு இருக்கு because of all this inflation. Mainly the even inflation is the main part, and of course unemployment and all. Okay, that's the problem with prolonged MCOs and all these things. Okay. So types of budgets that we have, budget is not only applies for government, it applies to any organization and it applies to any individual. So the individual number finance manage பண்ணும்போது we have to have a budget. So budget னு சொல்லும்போது income expenses. So when income and expenses வந்து டேலியா இருக்கும்போது it's balanced budget. So income, expenses, surplus இருக்கும்போது this is a surplus budget. But அதுவே வந்து expenses is more than income, is deficit budget. So Malaysia and the country level பாத்தீங்கன்னா Malaysia has been on a deficit budget for a very long time. I think more than 22 years. And I think the deficit is even growing more now because of COVID and the amount of borrowings that they have taken. So they have a policy lah. You have to have within less than 55% KD&K your income to your GDP or KD&K. You have to have like within less than 55%. There was also some proposals to amend it to be more than less than 60% of your KD&K, abbreviation. So that will determine how healthy you are. But not to, deficit budget is not to say unhealthy altogether. Like if you look at US has been on a deficit budget for umpty years. It's very, very long. And their borrowings are in trillions and they are just servicing. So it's not always a bad thing, but on a personal scale, on a life, on an individual basis, to be on a deficit budget is you will incur stress on yourself. So along the way, it's not healthy, and it's always like not enough. So that's where we have to slowly move away towards balanced budget and eventually to surplus budget to have a balanced lifestyle. So then you move out from stress and you try to have a balanced lifestyle and healthy lifestyle. So that's how we want to achieve through financial planning. Okay, these are some articles and all these things lah. So I think I will skip this part lah. So that's where Pakatan Harapan government, they wanted to reduce the borrowings and they wanted to improve the deficit lah. So that's what happened during the first 2 years of their ruling. Okay, before we go into next, I think we are slowly going into the core matter already. Is there any questions? Anything that I can clarify? Please do ask questions, because நீங்க question கேட்கலனா எனக்கு புரியுதா, ஏதாவது உங்களுக்கு குழப்பி விட்டுட்டேனா இல்ல வந்து என்ன, I mean some response will it'll be good to actually to gauge that whether we are going on the right track, or whether I need to slow down a little bit, or I need to explain in certain aspect, கொஞ்சம் டீடைலா explain பண்ணனுமா என்னன்னு. So how is it so far? Okay, can I move on to the next part? Is it okay? Yeah, so far okay, and so far okay. Maybe okay. They'll at the end of your presentation. Okay, very good. Okay, so now we have seen all these things, right? So when we come to the next important part, what we do in an individual perspective. So there's 6 important factors. So we have to diversify our investment portfolios. I will touch base there. So when we talk about diversification and all, I will later touch this one. Sufficient cash reserve it's a very important thing. If we not necessarily, when we say about cash reserve, it has to be in a very big lump sum. It can even
putting, setting aside 100 or 200 every month for, as to build your assets in the long term, it's something in terms of building cash reserves. So that's very important thing, sufficient cash reserve. You need to have insurance coverage to cover during your medical crisis and unintended event, circumstances. You have to save for your retirement. So retirement saving doesn't start when you're 50. Actually, it starts at 23 when you first start your your work. So people will be always wondering, when during my time when I used to share across with my friends, some of them get it, some of them they tell, I just started my work, this is the time that I need to enjoy my life, I need to have some experience in my life, and why do we need to talk about retirement now itself? So just a thing, saying here, cost of saving for retirement is cheaper now when you start at younger compared to when you start later at 40s or 50s. If let's say you intend to have அது இன்னும் டீப் கால்குலேஷன், அது நான் இன்னைக்கு ரொம்ப டச் பண்ண மாட்டேன், மேபி another reason. ஸோ ஒரு பிரீஃபாக நான் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு 1 million இருக்கணும்னா நீங்க 25 years oldல வந்து ஒரு ப்ராபப்ளி நீங்க 200-300 சேவ் ரெகுலரி சேவ் பண்ணாலே நீங்க வந்து ரிட்டையர் பண்ணும்போது அந்த 1 million அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அதே இது நீங்க வந்து 40sல நீங்க டிசைட் பண்ணி ஒரு 45ல டிசைட் பண்ணி நீங்க வந்து 60 yearsல ரிட்டையர் பண்ணும்போது 1 million வேணும்னு சொல்லும்போது அப்ப இருந்து நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது it may cost you more. You may need to save more, about 1,000 or 2,000 a month to achieve that figure at your retirement. So that's where when I say cost of saving for retirement is cheaper when you are young. So it's an important statement. Keep it in your mind. So next is you need to, if you have kids, married, have kids, children's education is also one of the important things that we looked at, and it starts from the day they are in the mother's womb. So that's where you have to start saving for your kids' education. So that's where it starts. You have to also remember your total assets will grow faster than inflation, because you have to think from that aspect, because inflation catches up that fast. I mean, of course, then my next slide I'm going into, because I've I've told a lot about inflation, but you have to see a real life case how inflation actually impacts your investment and what impacts your life, right? So that will be the next topic that we're going to go into. So that's thing, 6 important factors. So next is risk and reward, and I will touch about inflation and on the risk and reward of investments and so on and so forth. So in the chart, or a very important chart lah. So it describes what are the legally I will only talk about legal, what is legally available in Malaysia. Of course, there could be other means and ways, but of course, I'm going to share more on what is legally available in Malaysia. What are the asset classes? What are the risks associated to it? And what are the returns associated to it? So, if you can see, the greater the risk, of course, the return is also higher. So, okay, and I've drawn an important line. If you notice, that line is where, the important line is that. So, inflation. So, the below line, in the line எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3% இதெல்லாம் வந்து my grandfather wouldn't have even passed this line of investment mechanism. So அவங்களுக்கு அப்ப தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து saving in bank, and maybe ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் fixed deposit போயிருப்பாங்க. Okay, so my parents level எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா probably they would have some experience or exposure in bond. Insurance கண்டிப்பா எல்லாரும் இது பண்ணிருப்பாங்க. Property இருக்கும்.
பட் நீங்க என்ன இது பண்ணோம்னா இது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஸ் பிலோ த இன்ஃப்ளேஷன் லைன். ஸோ யாருமே வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸோட இது வரைக்கும் they wouldn't have explored maybe I mean some families they would have explored above the inflation line, but majority of our families would have actually maintained it below the inflation line. ஸோ இங்க தான் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் சொல்றது. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன? ஸோ அதுதான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பணவீக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா நம்ம ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தேத்தாறு ஒரு ஓகே ஒரு ரொட்டி சனா எடுத்துக்கோமே ஈஸி தேத்தாரி எதாவது ஒன்று வச்சுக்கோ. ஸோ முதல் தேத்தாரி வரும். ஸோ ஒரு தேத்தாரி வந்து would have cost us probably 80 cents to 1 ringgit வச்சுக்கோமே. அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. இப்போ அதே தேத்தாரி வந்து ஐ திங்க் ஈஸிலி 180 to 2 ringgit around there probably அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு. ஸோ இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இப்போ 10 வருஷம் சென்று அதே ஒரு வழிக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் தேத்தாரி கிடைக்காது. ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு வந்து half கப் தான் கிடைக்கும். இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஃபுல் கப் வேணும்னா நீங்க வந்து இப்போ உள்ள விலை விச் இஸ் டபுள் ஆல்மோஸ்ட் 80% மோர் 180 கிடைச்சாதான் உங்களுக்கு அதே குவான்டிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ஆக்சுவலி reduces the value of your investments, or it can be value of anything. ஸோ அதுதான் மீனிங் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இப்போ நீங்க என்ன இதுல இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ஒரு let's say you earn 5,000, you can be saving 1,000 every month. But if you are saving below the inflation line 10 years சென்று அந்த 1,000 a month நீங்க சேவ் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓட வேல்யூ could be only 500. Have I confused? Or the money is still same, is still 1,000, but the value that you're going to get, because things all whatever things that you're going to buy has already increased, price has increased. ஸோ உங்களுக்கு அந்த 1,000க்கு வந்து நீங்க அப்ப வந்து நீங்க இப்ப நீங்க இந்த காலகட்டத்துல right now your 1,000 maybe can get you probably ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்ன வச்சுக்கலாம். ஓகே என்ன சிம்பிள் மைண்ட்ல வர மாட்டேன் டக்குன்னு எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஒரு 1,000க்கு வந்து let's say you can get okay we go to Tarik example again. If the 1,000 can able to buy you Tetare for 1,000 people, 10 years down the road for that 1,000 you could only buy Tetare for 500 people. So your value has decreased. So that doesn't mean that your money has shrunk or has vanished or anything. No, but what you can do with the money, you have lost some of the value towards that. That is the problem with inflation when you are saving below the inflation line, because inflation catches up very, very fast. Government says our inflation is somewhere around 7%, but that is a totality of everything. They take in multiple aspects on it goes through multiple sectors and industries. But what is directly involved impacting to us is commodities and food inflations and all. That is way much higher. Food inflation is more than 10% or even 15%. They increase sugar by 10 ஒரு கிலோக்கு வந்து let's say 20% இது அந்த 20% இதுக்கு 20 cents ஏத்துறதுக்கு வந்து okay 2 ringgit ஏத்துறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கப் ட்ரிங்க்கும் வந்து they will increase by 20 cents. And 20 cents out of 1 ringgit is how many percent really? Or 2 ringgit drink. 20 cents is already how many percent? It's definitely more than 10%. So it's not 7%. And that you will slowly eat up your value towards your lifestyle
your investment. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். புரியலன்னா ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. நோ ப்ராப்ளம். நான் இது வந்து ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் ஆல்சோ. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் தான் நம்மளை வந்து கவர்ன் பண்ணுது. நம்மளை சுற்றி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே இந்த இன்ஃப்ளேஷன் தான் வந்து இஸ் ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் அவர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ப்ராப்ளம். அதுதான். ஸோ இப்போ எம்சிஓ காலகட்டத்தில் எடுத்துக்குவோம். ஸோ இப்போ இந்த எம்சிஓ காலகட்டத்தில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா all the there's a major inflation problem, like cooking oil recently went up from 15 ringgit to 25 ringgit, and that without us realizing. All the gross, I mean another vegetable price or any other groceries, everything has increased. Food inflation is increasing. So நீங்க வந்து முன்ன ஷாப்பிங் போ, ஐ மீன் grocery வாங்க போகும்போது ஒரு 300க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது நிறைய கிடைச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராபபிலி இப்போ ஆஃப் தான் கிடைக்கும். அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட சேவிங் வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவு சேவ் பண்றீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை. அந்த சேவிங் வந்து கரெக்டா சேவ் பண்றீங்க, உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுக்குதா, உங்களோட ஃபியூச்சரை வந்து இன்ஃப்ளேஷன் லைனோட அபோவ் இருக்கா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இன்ஃப்ளேஷன் லைனோட குறைவா பிலோ நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் ஆக்சுவலி உங்க வேல்யூ கம்மிங் இயர்ஸ் you will still stuck with that problem of not you are still not able to catch up with the inflation and your value is less. So no matter how much you save, you will still go through the problem, you know, of deficit. But அதுதான் நடக்கும். And in the concept, I hope everyone get it. No anything, then just stop me and ask. So and people, there's also a common problem, people going into insurance. Insurance is very very important, very very important. Everyone has to have insurance. And there's another problem is I don't know யாராவது இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்லாம் இருக்காங்களான்னு தெரியல. I hope I don't offend anyone. It's not my intention either. Insurance is very important. Everyone has to have an insurance. But ஒன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா you have to you are locking down yourself to 20 years or 20 years until the maturity period. And trust me, any insurance, there's no best or this is better than other. And common mistake people do is after paying almost 7 years or you know on few years, they will actually cut, or yeah, maybe some agents will advise them to say, no, this is better, you go for this one. அந்த ஒரு இன்சூரன்ஸை கட் பண்ணிட்டு இன்னொன்று இன்சூரன்ஸ் வந்து யூ ஆர் ஆக்சுவலி லூசிங் அ லாட். தட்ஸ் த வெரி வெரி ராங் மூவ். யூ ஷுடன்ட் டூ தட் பிகாஸ் your whatever money that you have paid, I mean, is not bringing you any value. It is considered like burn மாதிரி ஆகுது. You have taken something, just service it. Because insurance, I'm using another very important point. So முத வந்து இதற்கு நான் வந்து 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டேன். இன்ஃப்ளேஷன், inflation actually decreases value of your investment in long term. If it's not above inflation line, your investment is not above the inflation line. Cost of retirement saving cheaper when you are young. Okay, over now. Third point is when insurance is an inferior product. Why I say inferior product? Because it comes with a protection mechanism. It's supposed to cover you with life coverage and things like that. The inferior product can never give you a superior return. Superior return, it's high return. So, and when because my dad has got insurance, I don't have insurance license, but my dad has it. I've been my whole life, I think that's the I've been taking with him. And my dad, over his experience of 20 over years, has taken multiple insurance policies, and from investment link and all these things. Of course, the product, as R&D happens, it gets very attractive. There's the people get creative and all, but behind நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது it will not lie go off from the way they may tweak it here and there, but அந்த லாக்கிங் பீரியட் ஆஃப் 20 years ரொம்ப மாறாது. அப்படி எப்படியும் அப்படிதான் இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்று பாயிண்ட் அப்புறம் சொல்றேன், அதுக்கு முன்னாடி நான் இது முதல்ல முடிச்சிடுறேன். ஸோ நாங்க எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததுல ஓவர் த லாஸ்ட் 20 years, எங்க அப்பா my insurance, my sister's insurance and all, the return does not
life insurance, investment link life or anything, it doesn't go very much from 4 to 6%. And nowadays there's investment link and all, and insurance they'll do some analysis option. I mean, scenario A and scenario B. Scenario B, they always, I mean, it's always skewed towards the best case scenario, which is high return, which is possible. It's not to say it's not possible, but again, it's possibilities. And enna onnuna one vechi na vechukkinga, insurance it's for us, for life coverage, protections, medical coverage, and all these things. We shouldn't invest in insurance for capital gains and financial, I mean, to grow your asset classes. So it is something must be have, but not all your money is in that. So that's the important thing. So you have one, you can always upgrade as your lifestyle, as your earning capacity increases. So when you can start off with maybe a fresh graduate starting off with a 250,000 coverage. As your earning capacity increases when you are 30 or what, you can always have another one to give you a 500,000 coverage or something like that. It's always customizable, and you always, nowadays they have, investment link and also medical card incorporated and all. You get one comprehensive one that will do for this one. You don't need a common mistake. I'm just highlighting what are the common things is done. Putting everything into one basket, which is insurance, for instance. Fixed deposit is also one of the things that we always, sentiment from parents and all is always tied back to that. Honestly, over the last my life, I've never looked at fixed deposit. I've never even put my money there, and I will never actually. So there's alternatives to that. Okay, fixed deposit bond bond gives you a slightly better return, which almost the same capital assured kind of things. So there are better alternatives, and that gives you about 3 to 6%. So fixed deposit, yeah, safe and all these things, but why you want to go for something lesser value, or giving you a lesser value when you have something better, right? So that's my simple thought. So property, as I mentioned, I will not dwell much. I think so it's very subjective. நீங்க எந்த பர்பஸ்க்கு வாங்குறீங்கன்னு இருக்கு, எப்படி எந்த கண்ணோட்டத்துல நீங்க பாக்குறீங்கன்னு இருக்கு. So one for this one is like it's okay unless you are in you have the capacity to own it. By all means, you can always diversify and have it, no problem at all. Next, this is where the interesting part starts lah. Above the inflation line, what we have unit trust. So unit trust is mutual funds and all these things. So Amanah Saham, Amanah Saham Satu Malaysia, all these things is unit trust. Examples of unit trust. So unit trust is actually நீங்க இன்ஃப்ளேஷன் மேல சேவ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஸ்டாக் மார்க்கெட் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. So unit trust is actually buying stocks indirectly through a fund house. So fund house over here is unit trust companies. Amanah Saham is actually managed by PNB, if I'm not mistaken, PNB or something. They are actually the fund managers or fund house to manage this. So privately, we have Public Mutual, we have CIMB Mutual, Hong Leong. So many fund houses are there, and all of them actually provide the same services of actually having a fund with a common object, with a specific objective, and they collect money from us, they invest on behalf of us into share market, and they commit some kind of return to us for period of maybe on a yearly basis. The dividends can be yearly basis also, and the fund objectives can be very much dynamic. Some funds are designed to just give capital growth and all. So யூனிட் ட்ரஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா, ஸோ இப்போ லெஸ்டே மலேசியா லோக்கல் பேஸ் ஃபண்ட் இருக்கு, ஒரு டீம் பேசிஸ்ல இருக்கும். ஸோ சில ஃபண்ட் இப்போ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா க்ரோ பண்ண போகுது அப்படின்னா, அந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு ஃபண்ட் திறந்து அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிட்டர்ன்ல அந்த ஃபண்ட் பிரைஸ் ஏறும், அதுல நம்மளுக்கு கெயின் கிடைக்கும், இல்ல டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க, அதுல நம்மளுக்கு கெயின் கிடைக்கும்.
or இப்போ இந்தியா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்தியா இஸ் நெக்ஸ்ட் பிக் இது எக்கானமின்றாங்க. ஸோ சைனா நெக்ஸ்ட் பிக் எக்கானமி. ஸோ ஃபண்ட் வந்து அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ல கிரியேட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அந்த ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபண்ட் க்ரோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேபிட்டல், இப்போ நீங்க 25 காசுல வாங்குனீங்கன்னா 30 காசுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின். அதே சமயம் வந்து வருஷம் வருஷம் அதை டிவிடெண்ட் போடும்போது உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின். நார்மலி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூனிட் ட்ரஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பேசிஸ்ல யூ கேன் மேக் சம்திங் பிட்வீன் 8 to 10%. அது வந்து 12% வந்து பாசிபிள். எனக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. லைக் லாஸ்ட் இயர்லாம் இப்போ மார்ச் 13-14 லாஸ்ட் 2020 எக்கானமி வேர்ல்ட் வைட் ட்ராப். ஸோ அந்த ட்ராப் பண்ணி முடிஞ்சு அண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்டார்டட் பிக்கிங் அப். அமேசான்ஸ் யூஎஸ் ஸ்டாக் அண்ட் யூஎஸ் எக்கானமில நிறைய டெக் கவுண்டர்ஸ் இருக்கு. எவ்ரிஒன் ஆப்பிள் எவ்ரிஒன் ஸ்டார்டட் பூமிங். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். பப்ளிக் மியூச்சுவல்ல வந்து ஒரு டெக் ஃபண்ட் இருக்கு, பப்ளிக் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபண்ட். 28 சென்ட்ஸ்ல இருந்து எண்ட் ஆஃப் 2020 44 சென்ட்ஸ் வரைக்கும் போனுச்சு. ஸோ பாசிபிள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் one of example. It not always can happen. I will just go with average. So I will not set that kind of target. Normally when the 8 to 10% is something you can achieve. Then you have to go, you have stocks. When you talk about stocks, it's very I think you can make 20%. Averagely you can make 20%, but there's room for more than that. If you get something fundamentally, அது ஒரு தனி ஏரியா ஆல் டுகெதர். அந்த கிளாஸ் வந்து இன்னும் டீப்பா போகும். அதுல ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுல போகும்போது இன்னும் வைடா போகும். ஸோ ஆவரேஜ்லி நீங்க 20% பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி மோர் தென் தட் கூட பார்க்கலாம் சில மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். அண்ட் இட்ஸ் அவைலபிள். ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் யூஎஸ் மார்க்கெட்ல பொறுத்து இருக்கு. that one also quite high risk but quite good return. Warrant, yeah, very rewarding, very rewarding. Especially in Malaysia market also. If you pick right warrant, ஒரு classic example, இப்போ ஒரு warrant இடையில இருந்துச்சு. VS Industries னு சொல்லிட்டு ஒரு warrant, ஒரு company இருக்கு. They issued a warrant from 27 cents, இன்னைக்கு வந்து 47 cents, 20 cents. So can happen. That's about 75%. Very rewarding, right? Sorry, Vimal, can you explain on warrant? What exactly warrant? Okay, warrant is in a company issues a warrant. So normally they want to reward their long-term investors and all. They will issue warrant. So when they issue a warrant, and it's the same mother share வாங்க. இது வந்து warrant வந்து sun share, something like that. They will have the gearing ratio and time frame, normally 6 years. Then you can convert into mother share after some times and all these things. So it is a subsidiary of that mother share. Okay, and then futures, commodities are more of it's very advanced. Even I myself have not explored into that. I know its existence, but it's very high risk. I have not ventured into that. So I stop at warrant at a current, and that quite for me that's quite enough for me at the moment. Any questions? It's very dry subject, can be boring, and so far I've been explaining, so I don't know, have I confused உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. புரியலனா ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. Is it okay so far? Yes, so far good. Okay. So we have seen the first part. So three, just to recap, 3 things I have told. Inflation decreases value of your investment in the long term if you are not saving above it. Starting investment early for your retirement is cheaper. And insurance, inferior product, doesn't give you superior returns. And the rest are all more of asset classes and their functions, right? So these 3 things. Okay, I will move on to the next, if all are okay. Okay. So when you talk about, okay,
Okay, from now on, I will narrow down. Okay, now we all know இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ எல்லாம் கேள்வி கேட்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்னதான் பண்றது, எங்க தான் ஆரம்பிக்கிறது, என்னதான் பண்றது. ஸோ we know that we need to save above inflation line. So I will not touch anything below that. Okay, so I've given all a glimpse of it. So above the inflation line. So when above the inflation line, the first stepping stone that you all need to go into is unit trust. So put it that way. It's not that I'm marketing it or anything. Totally not that. I'm just going to share the concepts, how it works and all. That I'm just sharing the knowledge and experience. That's about it. So stocks I can share, but it comes with experience, and you need to go very detailed class from அதுக்குன்னு சில experts இருக்காங்க. I can always recommend some of the gurus that you can go for their classes and all. Of course they will charge some good sum, like the one I went for, it was 2,500, but I tell you, worth every money that you spend, because these are all investments to upgrade yourself. As I mentioned earlier, right, education is asset. So this is another asset. This is also, financial education is also an asset. So because that gives you return through your investments and all. So I can, that class they will actually discuss about stocks, options, warrants, and also that will be detailed. For unit trust, I will share my experience and how to go through about it and where you can start immediately and all. Okay. So so when you talk about unit trust investments, there's 3 key principles that you need to follow to have a successful investment, where it gives you consistent capital gain and dividend return through your investment. So the most important principle in that is regular. Sorry, my mistake. So it was another class one. So it's a regular investment. So regular investment என்ன, அப்புறம் long term na என்ன, switching na என்னன்னு, and the 3 principles I will go through with you all shortly. So these are 3 key principles to have successful investment via unit trust. Okay. So regular investment or ஒன்னு பேர் வந்து dollar cost averaging. So dollar cost averaging na என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட composite index FBM KLCI. ஸோ இதுல இருந்து என்ன நீங்க பாக்குறீங்க, என்ன உங்களுக்கு தெரியுது, யாராவது சொல்லுங்க. ஸோ 1981 to இப்போ ஷேர் மார்க்கெட் மேல போதா கீழே இறங்குதா? Can someone tell me? One look, what you all can see, what can you all interpret? It's increasing. Okay, but that's right, it's increasing, but is it increasing in a linear line? Yes, that's the important point here. So share market, it doesn't go up in a linear line. For matter of fact, any share prices also doesn't go up in a linear line. Any stock, any unit trust funds either, it doesn't go up in a linear line. It's always up down. We call it sinusoidal wave மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க வந்து இது பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும், ஒரு sinusoidal wave மாதிரி இருக்கும், up down, and you can never time market. There's never been this is the best time, this is the best worst time. You have to get started, but you get started at whichever point, given the fundamentals and the principles that you follow, you will eventually make money. So அதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு தான் இது இந்த கான்செப்ட். ஸோ நம்ம அதை சொன்னேன்ல. ஓகே, நான் இது போறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி வேலை செய்யுது அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ யூனிட் ட்ரஸ்ட் நம்ம உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எப்படி வேலை செய்யும்னு. ஸோ there is ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்கு, இங்க நீங்க இருக்கீங்க, நடுவுல வந்து ஒரு என்டிட்டி, அந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ் who managing for you, அவங்க தான் வந்து அந்த ஒரு ஃபண்ட் திறப்பாங்க, அந்த ஃபண்ட் மூலமா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. that money goes into share market. So it's indirectly investing into share market. So நீங்க ஸ்டாக் வாங்குறது வந்து ஓகே, நீங்க ஒரு 1000 வச்சிருப்பீங்க, ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நீங்க போகும்போது
ஒரு ஃபண்ட் வாங்குறதுக்கே மேபி ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறதுக்கே ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு 1000 இருக்கும். ஒரு 100 யூனிட் வாங்குறதுக்கு, பிகாஸ் அந்த ஷேர் பிரைஸ் ப்ராபப்ளி 1 ringgit இருக்கலாம், 10 ringgit இருக்கலாம். நீங்க வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு 1000 போயிடும். அண்ட் உங்களோட 1000 ringgit நீங்க ஒரு ஸ்டாக்ல போடுவீங்க. அண்ட் அந்த ஸ்டாக் வந்து for some reasons goes the other way from what you expected. மேல போறது பதிலா கீழே போச்சுன்னா உங்க 1000 வந்து you will start losing money. And that can happen. 20% போனா அப்போ 1000 உங்களுக்கு 800 ஆயிடும். ஸோ அதுக்கு அது அந்த ஒரு இது இருக்கு. ஸோ and you are putting the key point என்னன்னா you are putting all your eggs in one basket stock. அது ஒரு இது. ஸோ ஸ்டாக்ல நீங்க போகும்போது you need to have ஒரு ஃபண்ட் வச்சுட்டு you have to diversify. அதுக்கு அதோட பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கு. அதை நான் ரொம்ப டச் பண்ண விரும்பல, பிகாஸ் அப்புறம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டச் த பார்ட். பட் அதோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு. அதே இது வந்து யூனிட் ட்ரஸ்ட் நீங்க வாங்கும்போது உங்களோட 1000 ringgit இப்போ ஒரு ஃபண்ட்ல நீங்க போடும்போது அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அது ஒரு ஃபண்ட் தானே, நிறைய பேர் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபண்டோட சைஸ் மேபி 100 million. They diversify into multiple sectors, multiple funds, stocks, and your money is diversified. உங்களோட 1000 ringgit is diversified into many stocks. So you are the owner of multiple stocks indirectly. ஸோ ஒரு யூஎஸ் ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நீங்க ஆப்பிள் வாங்க போறீங்க. ஒரு ஆப்பிளோட ஸ்டாக் இன்னைக்கு விலைக்கு வந்து இட்ஸ் $147. கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4.2 கிட்ட இருக்கு. ஸோ 150 times 4.7 எனக்கு ஓகே ஐ ஹேவ் டு கால்குலேட். ஸோ 150 times 4.2 இஸ் அபவுட் 630 ringgit. ஸோ நீங்க போய் வாங்குனீங்கன்னா மிஞ்சி போனா ஒரு ஷேர் இல்ல 2 ஷேர் தான் வாங்க முடியும். எல்லாமே ஆப்பிள்ல தான் இருக்கும். பட் அதே இது நீங்க வந்து இப்ப வந்து யூனிட் ட்ரஸ்ட் மூலியமா அவங்க வந்து இப்ப வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ஃபண்ட் வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கீங்களேன். நீங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது 1000, அந்த 1000 is going into Tesla, Apple, what else, Microsoft, Skywater, Taiwan Semiconductors, இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெக்னாலஜி செக்டர்ஸ்ல வந்து போகும். So when all these companies do good, that will actually translate to this fund to do better. And இந்த fund நீங்க வாங்கும்போது அப்போ இப்போ அந்த fund வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க, ஓகே 25 cents நீங்க லான்ச் பண்ணும்போது, இப்போ இன்னைக்கு 25 cents நீங்க வாங்குறது வந்து ஓகே மேபி இந்த எக்ஸாம்பிள் 50 cents வச்சுக்கோ, 50 centsனு வச்சுக்கோ ப்ரைஸ் வச்சிருவாங்க. ஸோ நீங்க 50 centsக்கு வாங்குவீங்க. இப்போ இந்த கம்பெனிலாம் நல்லா மேக் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்போது இந்த 50 cents வந்து ஃபண்ட் ஹவுஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்டோட வேல்யூ வந்து 55 cents 60 cents அப்படின்னு மாத்துவாங்க. ஸோ அப்படிதான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க என்ன நடக்கும்னா, அவங்க வந்து டிட்டர்மின் பண்ணிடுவாங்கல்ல இந்த ஃபண்ட்க்கு வந்து இப்போ இந்த டெக்னாலஜி ஃபண்ட்க்கு வந்து விலை வந்து 50 centsனு. நீங்க 1000 வெள்ளி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த 1000 வெள்ளி வந்து 50 cents அந்த டேயோட ப்ரைஸ் இருக்கும். நீங்க டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு யூனிட்ஸா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூனிட் ட்ரஸ்ட்ல வந்து நீங்க என்னைக்குமே எந்த யூனிட் ட்ரஸ்ட் இதுவும் போனீங்கன்னா அவங்க பேசுறது வந்து காமன் லாங்குவேஜ். இது நீங்க இம்பார்ட்டன்ட்னா காமன் லாங்குவேஜ் என்ன பேசுவாங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தட் யூ கெட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபண்ட் வித் யோர் இன்வெஸ்டட் மணி. ஸோ அப்போ அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ரிங்கெட் வந்து யோர் மணி தட் இன்வெஸ்ட் வில் டிரான்ஸ்லேட் இன்டு யூனிட்ஸ் மாறிடும். புரியுதா? இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்டா? ஸோ இது வில் டிரான்ஸ்லேட் இன்டு யூனிட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த யூனிட்ஸ் பிரகாரம் தான் இப்போ போவோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ லெக்ஸி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த டெக் ஃபண்டை, when the price is 50 cents, உங்களுக்கு வந்து 2000 யூனிட்ஸ் கிடைக்குது. சாரி, அப்புறம் ரெகுலராக இன்னொரு வாட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, ஃபண்ட் ஏறிடுச்சு, மார்க்கெட் இஸ் டூயிங் குட், price is 70 cents now, you are investing another 1000. Key observation here, the units that you are getting is no longer 2000, the units are less. Okay, let's go further. So the price increased to 90 cents, you still invest, you get 1100 units. Okay, fine. Then suddenly some markets is always up and downward, so never been a straight line, right? So now market drop, but you still continue 70 cents, you get 1428 units. Okay, in the 4 interval you have invested 4000,
அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகுது. ஸோ இது நடக்கும். இப்போ டெக் வந்து அப்படியே பறந்துக்கிட்டே போலியே. Somewhere in April there was a big correction in tech market where entire tech market came down by almost 25 to 30%. So Apple was now 150, but Apple was selling at 120 ringgit at tech during that correction. So whoever entered that time, they would have easily made 25% now. So but என்னன்னா உழுவும் போது அந்த அடுத்த நெரேட்டிவ்க்கு நான் வரேன். ஸோ உழுவும் போது people get panic. ஸோ இது என்ன நடக்கும்னா இப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி மார்க்கெட் டவுன் ஆகும்போது யூ ஹேவ் இன்வெஸ்டட் 4000, பட் ஆனா அந்த 4000 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண வேல்யூ இப்போ அந்த டைம்ல என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு 2900, யூ ஆர் லூசிங் அபவுட் 1000 பிளஸ், and people get panic, and this is another common mistake among, I have to say this, among our community. This is very, very common, extremely common. And when this happens, people will always want to pull out. Oh, it's going to crash, I want to secure my money. But that is not the case most of the time. So why is that? Because whatever goes up will come down, and whatever comes down goes up. இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன நடக்கும். ஸோ இதுல என்ன நடக்கும்னா ரொம்ப பேர் வந்து இந்த டைம்ல தான் வந்து வெளியே எடுக்கணும்னுவாங்க. காசை வெளியே எடுக்கணும், லூஸ் ஆச்சு, என்னோட 1000 லூஸ் ஆச்சு, ஐம் லூசிங் மணி, ஐ கேனாட் ஸ்டாண்ட் திஸ், ஐ ஹேவ் டு டேக் அவுட் மை மணி அப்படின்னு. ஸோ இஃப் பீப்புள் கம் டு மீ, ஐ சே நோ, திஸ் இஸ் த டைம் யூ நீட் டு இன்வெஸ்ட். Why? Continue invest. Trust me, and you continue invest. So let's say you're coming to me, I managed to convince you. I say continue investing. So you continue invest when the market drops at these intervals. So when it's 50 cents, you buy again, you get 2000 units. And when you drop to 30 cents, you buy again. You observe, when the cheaper, you get more units. Then when it goes to 10 cents, stay, no, continue buying, you get 10,000 units. When go up again, you buy. Okay, now back to 50 cents. So when back to 50 cents, you would have invested almost like 8,000, but what you have now is more than what you have invested. You are profiting. So common mistake among our community, and they blame that this doesn't work, is because they exit prematurely during market crash, and they enter during rally. When it's high, everyone is talking about it, that's when people enter. And when people are selling, this one crashing, they exit. But the actual thing apdi illa. When nobody wants, me in my experience buying stocks, when nobody wants a stock, that's where I want to buy. That's where I want to have buy the stock, because it's dirt cheap. When everyone was selling Apple, I bought Apple at 120. So when it went up to 150, I sold for 25% profit. So this is important. When இறங்கும் போது தான் opportunity. இறங்கும் போது நம்மளும் வந்து மார்க்கெட்டை பயந்துக்கிட்டு போனோம்னா வந்து அப்ப நம்ம வந்து we are losing out. So last year during the pandemic time, that's where wherever my clients have a group, small, my clients, I was telling them, even in fact personally, I said, no, go in market now. Instantly, that moment when crash, it's a panic sentiment. People don't, it's a reaction. Market is reacting. You go in. So some of the funds from when it crashed to 17 cents, recover to 25 cents now. And it is the opportunity. When market crashes, that is the opportunity. But of course, அதுக்கு முன்னாடி வந்து before the crash, when you're already profiting, we have to take out the money lah. அது வந்து that's where the switching will come. அது ஒரு topic இருக்கு. But I'm just telling you the general concept, how it works. So the idea is long term, because market will always take a cycle. And buying at a market when market is crashing is where gives you more value, because you get more units, and you have to continue investment, stay invested continuously. And this cycle can happen normally நம்மளோட Malaysian context or economic context வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா every 10 years one இந்த மாதிரி ஒரு cycle நடக்கும். 98, 2008, and now slightly 10 years நடக்கல, slightly more than that நடந்துச்சு, 2020 ல நடந்துச்சு. But something similar, but there was a technical recession. It was not a full recession, technical recession. But it bounced, it bounced back. So இப்போ நம்ம மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா
மார்க்கெட் ஒரு அளவு உளுந்து இங்கிட்ட somewhere around இருக்கு. இன்னும் ஃபுல்லா ஏறல because COVID ஓட இம்பாக்ட்ல இருந்து நம்ம இன்னும் ஃபுல்லா வரல. So it's still somewhere this part, I would say this part. But as I say, never anytime it's a bad time to invest. நீங்க எப்படி as long as you have the time, you don't need to rush. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதான் சொன்னேன் முன்ன மாதிரி ரேஸ் கிடையாது. நீங்க ரஷ் பண்ணி ரேஸ் பண்ணி 100 meters ஓடணும் 200 meters ஓடணும்னா most of the time we get our fingers burned. I personally have done that. I've experienced that. I've lost a lot of money, not unit trust, when I play stocks and all. When I'm not patient, when I tend to decide emotionally, I tend to lose money. So you have to be really really go slow and all. Take the emotional factor out, think logically. Anytime you come in, you'll still make money over a long period of time. This long period, technically, I will normally say about 10 years. For 10 years, you stay invested, doing regular investment monthly or every quarterly or so. Let it be at your comfortable this one. You will eventually make money in 10 years time. At least so many of them. I mean, you can check with circle of friends who have invested for more than 10 years. They will definitely make money along the way. Okay, this is a very important concept, dollar cost averaging. இது நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பாத்துக்கங்க, இது பண்ணிக்கங்க. இது எனக்கு பர்சனலா நிறையவே நடந்திருக்கு. இப்போ ஒரு ரியல் லைஃப்ல யூனிட் ட்ரஸ்ட்ல சொல்லணும்னா சைனா ஃபண்ட் லான்ச் பண்ணும்போது 25 cents நான் வாங்கினேன். In or first 2 years from 25 cents it dropped all the way to 11 cents, and then it took almost 5 years for it to recover back to become 25 cents. And now guess how much is the China fund? It's 38. I think it went up to 40 cents. So whoever bought at 11 cents, what's their value of investment now? So that's why whatever drops will eventually come up. So if a Malaysia stock, Malaysia unit trust Malaysian related unit trust funds are doing bad, to be honest. Less than 25 cents, 20 cents and all. But this is the time you accumulate. Are we seeing the end of, are we saying Malaysia is not a good country, is not going to grow at all? We have all fundamentally we are quite strong. We are all producing nation. We have so many semiconductors countries here. It's just that we have some political instability now, and of course some bad management, and of course COVID and all these things. But put all these aspects aside. Fundamentally, are we a bad nation in general? No, because our industries are strong. So many manufacturing plants are here, and I think there's foreign investments coming in as well. People always let it be during Pakatan time or BN time, people always the narrative is is also we get played out with all the opposition. That's their job, right? They want to always pinpoint the flaw of the other government. But let's dissect a little bit and see what are the good things, foreign investments and all. Yes, in terms of share market, we are losing foreign investments because of, for the obvious reasons, which is the political instability mainly. But we have Azmin went to Austria. There's commitments of setting up I think semiconductor company or something to do with EV is the next thing. Electrical vehicle and green technology is the next thing. So we're going to have a new, some companies, one of the prominent EV companies coming in Malaysia, setting up the company in Kulim High Tech, and another one in Sabah, and Arab investments coming in. So it's not all bad. It's just that because of political instabilities and all, we are seeing turbulence. Again, this is what I say: when people don't want, that's when you need to be greedy to buy. So Malaysia, it's time to accumulate, and Southeast Asia as well. Southeast Asia also is going dirt cheap at the moment because of COVID and all, because of tourism is not being there and all. But once post-COVID, 5 years down the road, what are we looking at? So just sharing some thoughts out of the topic for a while, just to give some strategies. Okay, this overall in terms of percentage and all that. So it's just continuation of it. I think I've gone too deep on that. So next principle, long term. Why long term? Okay, this is one of the fun. Southeast Asia
it can also be a good example given current climate. I purposely picked this fund. It's one of the hot fund before COVID. Was going at 30 cents plus, but now it's beaten down, went to 70, now it's about 24 and all. ஒரு assumption வச்சுக்கோங்க, நான் price check பண்ணி பார்த்தேன், average price ஒரு 10 years 26 cents லாம். ஒரு simple simulation இது. So imagine நீங்க 2010ல வந்து ஒரு 26,000 இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. இது எல்லாம் ஒரு ease of mathsக்காக தான் இது நான் போடுறது, nothing இது. So price per unit அந்த டைம்ல வந்து 26 cents வச்சுக்கோமே. So total units that you would have you have gotten is 100,000 units. Important is units. அதுதான் நான் அந்த கால்குலேட் பண்ண ஏன் வந்து இது வந்து ease of calculation in terms of unit, because unit classல வந்து they will always talk about units. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா distribution sen இருக்கு பாத்தீங்களா, is based on per unit. இந்த ஒரு யூனிட்க்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ 2011ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க 100,000 யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, 2.5 cents per unit. ஸோ இது சென்ட் இருக்கு, நான் வந்து ரிங்கிட் ஆர்எம்க்கு மாத்திட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 2,500 கொடுத்து கிடைக்கும் டிவிடெண்ட். அதே மாதிரி தான் 2012 இது நான் வந்து எங்கேயும் நான் பிளக் அவுட் பண்ணல. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் நீங்க பப்ளிக் மியூச்சுவல் எடுத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் திஸ் குவார்டர்லி ஃபண்ட் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபண்ட் ரிவ்யூல வந்து இது வந்து பப்ளிக் மியூச்சுவலே வந்து பிரிண்ட் பண்ற நம்பர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் ஆல் டிரான்ஸ்பேரண்ட்னா. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து தான் நான் போடுறேங்க. ஸோ 50 cents, I mean not 50 cents, 0.50 cents. ஸோ அப்போ 500, அப்போ நீங்க இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் மட்டுமே வந்து 14,000. ஸோ 14,000 டிவைடட் பை 26,000 உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் கெயின் வந்து இஸ் அபவுட் 54%. ஆவரேஜ் பெர் இயர் இஸ் அபவுட் 6.1. நீங்க கேட்கலாம் என்னைய, நீங்க சொன்னீங்க முதல்ல வந்து பப்ளிக் மியூச்சுவல் 8 to 10% கொடுக்கும், இங்க ஏன் வந்து 6 to 6.1% தான் கொடுக்குது அப்படின்னு. அதுதான் நான் சொன்னேன். அது முதல்ல சொன்ன கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் டிவிடெண்ட் இந்த ரெண்டு இருக்கு. இந்த அலாங் த வே நீங்க வந்து ரெகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அப் டவுன் இந்த 10 இயர்ஸ்ல வந்து பிரைஸ் வந்து 23 சென்ட்ஸ்லயும் வந்திருக்கு, 30 சென்ட்ஸ்லயும் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த 20 சென்ட்ஸ்லாம் வாங்கும்போது உங்களுக்கு 30 சென்ட்ஸ்ல போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் காட்டும், ஹையர் வேல்யூ. ஸோ எப்படி 8 to 10% கிடைக்கும்னா ஒரு 10 இயர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் த்ரூ டிவிடெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ கேபிட்டல் கெயின். இது ரெண்டுமே வேணும். இது ஒன்று வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. ஆஃப்கோர்ஸ் dividend will be higher when times are good, when market is doing good. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2016-27 Southeast Asia market was doing quite well. So on the time வந்து the dividend was good. See over here about 9%, 6.8% இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப அந்த டைம்ல. So when times are bad, of course the returns are lower, but we should leverage through capital gains and all. So அதனால தான் இந்த ரெண்டு பிரின்சிபலும் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு லம்சம் போட்டுட்டு நீங்க வந்து டிவிடெண்ட் மட்டும் இது பண்ணீங்கன்னா ப்ராபபிலி இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்க லம்சம் போட்டுட்டு eventually regular investment when times market are low you capture, your end of the day your investment value will be higher. ஸோ இதுதான் லாங் டேர்ம் இது. And then next is the மூணு பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அடுத்த பிரின்சிபல் is switching. ஸோ switching பார்த்தீங்கன்னா it's something that I love to do because I try to be relevant to current team, because financial market stock வந்து team based தான் ஓடும். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சோலாலாம் வந்து டீம் ஒரு 3-4 months பேக். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாசம் பர்டிகுலர்லி மலேசியாவில் வந்து டெக் குளோபலி டெக், because semiconductor shortage and all these things, tech is where people are obviously talking about. And globally, after Biden came into picture, he is talking about green energy, carbon efficiency and all these things. So UK came with regulation in 2030 onwards. There will be they will stop selling fuel-based vehicles. They will be only selling new cars will be based on EV. And 2035 onwards, there should not be any petrol-based cars on the road. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த டீம் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் பிளேல வரும்போது ஸோ we have to align our fund selection according to that. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா artificial intelligence is where we should be because these are all disruptive technologies னு சொல்லுவாங்க. ஸோ disruptive technologies எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
something will change life, humans life for good forever அந்த மாதிரி. So Uber, Grab, all these are disruptive technologies. When few years back, no one knew about Uber, no one knew about Grab, but when it came, it changed humans life for good. So these disruptive technologies. And similarly, there's so many other Amazon, Netflix, all these disruptive technologies where changes human behavior and patterns of lifestyle. So அதுதான் வந்து அந்த artificial intelligence ன்னு சொல்லுவாங்க. So artificial intelligence is another area where robotics and all is going to come in play and change our lifestyle for good. So lifestyle and technology is where in the Netflix and all these things are there lah. So இதெல்லாம் current team. And China, you can never write them off because they are going to be the next, they are even in the making of being the next big player for big economy after US and India and all. So இதெல்லாம் வந்து relevant teams. So you need to go into this. So in the team முடிஞ்சானா அடுத்த team வரும்போது you need to align your investment according to that as well, so that you maximize your investment return over the period of investment. So that is the three key principles altogether. So இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்க நம்ம பார்க்கணும்னா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா டெக் ஸ்டாக்ஸ், சைனா, இந்தியா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, இதுதான் நம்ம மெயினா பார்க்கணும். இப்போ இங்கதான் வந்து அடுத்த growthலாம் இருக்கு. Actually அவ்வளவுதான். Actually I'm coming to the end really. Okay, yeah, I'm towards the end. Yep, you just some quotes and yep, I'm done. I don't know how I presented, how I உங்களை confuse பண்ணி விட்டேனா, clarity கொடுத்தேனா, இல்ல வந்து how it turned out, I don't know. I'm expecting some response so that I can, it will be good for me. I can, actually explain to you all further if you all are not clear and help. We can, have some conversation about this. Okay, so thank you so much, Mr. Limal. It was really interesting, to be honest, and actually I myself personally learned a lot. So I really hope other facilitators also have learned a lot from this. So maybe if you have any questions, you can raise so Mr. Limal can answer your question, because I think this is a good platform for you all to get to know more. So is there any other question you want to ask? Yes, please do ask questions. No question is a bad question. There's no, don't be, any questions will be fine, no problem. என்னால முடிஞ்சா நான் வந்து ஆன்சர் பண்றேன், இல்லனா நான் வந்து I will go and seek and then I will clarify with you later lah. So whatever I know of my mind, I will definitely try to answer. Okay, Imran, there's a question. Okay. From the chat box. Okay, this person is asking, can suggest me any trading apps as a beginner? Trading apps, you mean for stock? How? Actually, you can turn on your mic and ask. Yeah. Hello. Yeah. Hi bro, can you hear me? Yeah, can. Yeah, I'm just asking about some trading apps which I know about Forex and know about cryptocurrency all. So I got a lot of doubts on it. How to study about the graph trading, bro? Okay. If you're referring to technical analysis, okay. Cryptocurrency is another whole world. I've not seriously looked into it. Of course, I know my close friends who have made money out of it. It is something which will eventually come in play. I will definitely not write it off. It's something important to look at. Once digital banking comes into play, there's something that happening sooner or later. If you notice, our neighbor Singapore has already regulated it, and Singtel and Grab is actually partnering to develop the digital banking platform for Singapore. So eventually it will come into play. So cryptocurrency will be over there. Forex is extremely risky. And my personal experience has been good and bad. So
there's a part. So I'm not too expert. I have friends who does it. I mean, they are quite good at it. These are all very, very high risk platforms. So I'm introducing to you all something basic to start off from. Let's before we sprint, let's learn. I mean, let's jog first and all, right? So that kind of thing. So it's very, very risky thing. So my worry is when you start going into the extremes and you have some uneventful trading and unintended experience over there, then it will kill off your entire interest into investment. So அது வந்து நல்லா இருக்காது. So it should start, and investment should be something joy and you should enjoy doing it, right? So you should start small, which is unit trust, stocks. For the matter of fact, start with stocks. If you really want to go into this one, go for some proper classes, start with stocks, slowly build up. You learn, you make money from stocks, it gives you joy. You build, once you build the capital from stock, you have extra, right? So then from there, throw into all these risky investment things like forex and crypto and all. Before even you build your wealth, when you start exploring into high risk investments, I'm just worried, if something happens without, unintentionally or without you expecting, right? It kills off your interest along the way, right? So and then it's not nice, right? In fact, now நானே வந்து இது வரைக்கும் வந்து I've not நான் போகாதனால அது நல்லதுன்னு அது நல்லது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. Like cryptocurrency is quite I know about it, it's quite okay, but the return I see, because it's overgrown now, right? So இப்போ 35,000 to 40,000 போதும் பிட்காயின் போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's something that I can achieve in stock market. So why I want to go into that and all, right? So அதனால தான் I'll keep this one. And honestly, another thing, you need to spend time into all these things. So that's why I limit my horizon to this one. But some people, like I have friends who do, they have done well and they do good. I can always link you up with them as well. Forex as well. Forex is extremely high risk lah. So if you get a proper guidance, please, then you can go for it. But லிமிட் எல்லாமே ஒரு 20% அங்கே போட்டுருங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன், அந்த டோன்ட் புட் ஆல் யுவர் எக்ஸ் இன் ஒன் பாஸ்கெட். ஸோ ஒரு 20-30% நீங்கள் வந்து யூனிட் ட்ரஸ்ட்ல போடுங்க. அப்புறம் இன்னொரு 50% நீங்கள் ஸ்டாக்ல தாராளமாக போடலாம். தென் அதில் மூலியமா இன்னொரு 20% வந்து இன்டு கிரிப்டோ ஃபாரெக்ஸ். யூ டைவர்சிஃபை. ஸோ அட்லீஸ்ட் சம்திங் ஃபெயில்ஸ் யூ ஹேவ் சம்திங் எல்ஸ் டு பேக் யூ அப். ஸோ அண்ட் யுவர் கொஸ்டின் ஆஃப் டு லேர்ன் அப் PA, right? So you can use TradingView. It's actually free platform. In use this one, you can register with your Gmail. So TradingView gives you, I think even Bitcoin, you can use that to do a technical analysis. So of course they have, the free version limits you to use only up to 3 parameters. So maybe நீங்க வந்து moving averages, ரெண்டு moving averages நீங்க பாய்ச்சிங்கன்னா, அப்புறம் MACD இந்த மாதிரிலாம் பாய்ச்சிங்கன்னா, you cannot use any other indicators. புரியாதவங்களுக்கு கோச்சிக்காதீங்க. These are some jargons in stock market. When you do technical analysis, these are some words. So moving averages, 20 days moving averages, all these things. So it's our features in that, in TradingView. But if you you go for the paid version, then you'll be able to use more functions in that. So TradingView, it's a good platform for you to use. It comes both in mobile and also desktop version. I hope I have answered your question. Any questions? Okay, I have a question. Okay, yeah. This unit trust thing, right? Okay. Is there any minimum or maximum amount that we can put our money in? Yeah. So when you talk about unit trust, there's two. I'm attached to public mutual, so my lifelong I've been investing into public mutual. I started investing when I was 18, so I can only talk on behalf of public mutual. So as far as my knowledge is concerned, so
in last time they had this conventional fund, now they have these E-series funds. So if you are talking about conventional funds, you'll need about 1,000 ringgit startup capital. But if you go into this E-series fund, most of the new funds they are launching is our E-series fund. You can start with 100 ringgit. So 100 ringgit is good enough to start, and they are very good funds in the E-series, like E-carbon efficiency fund, E-artificial intelligence. All these are technology related funds, and also it's quite good. So question, yes, you can start with minimum 100. Okay. Is there any question? Any questions? Hello. Yes, because people ask questions. Pardon? They're very shy to ask questions. No, don't be, please ask. Don't be. Please don't be this one. It's open. I mean, just be open, no problem. That's why I said there's no question as a bad question. Any question is good questions. No worries. We learn by asking questions. So don't shy off. This the time. As I said, தெரிஞ்சா நான் வந்து கண்டிப்பா பதில் சொல்லுவேன். தெரியலனா நான் வந்து கேட்டுட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல பார்க்கிறேன். Maybe the next time or personally I'll try to get in touch and share my answers lah. So don't be don't please ask questions. It's definitely there must be questions, because it's not easy. It's not an easy subject. It's very raw, very dry, very confusing. There's a lot of technical aspects. So the more questions you ask, you clarify your doubts, because you would have come across many people along your way as well. People preaching about a lot of things, and also it's an opportunity for you to cross validate whether எல்லாமே வந்து கேள்வி கேட்டு நம்ம வந்து cross verify பண்ணிக்கலாம். Hello, hi, bro. Yeah. Okay. I have one question, since you are sharing that investment plan and all these things. Okay, because now outside there are so many investment plans, you see, like unit trust or public mutual or CMB Islamic, all these things. So out there, like us, we don't know which one are safe to invest in all these things. So is there any idea that you can share to us which plan or which investment plan that we can save to put in our money there? Okay. Okay. எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்? Okay. Public mutual வந்து one of the biggest fund house. Malaysia நீங்க பாத்தீங்கன்னா they are 44% market share. They are the biggest fund house in Malaysia, and they're pretty much stable, because public bank நாலே உங்களுக்கு தெரியும் how they are well governed, their processes and managed by Chinese, so they're quite organized and this one. So that's one. அதை தவிர்த்து வந்து they are CIMB and also என்ன நான் என்னோட personal experience எப்படின்னா, நான் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். I have my sister-in-law who has invested in CIMB and all. Quite they are quite cyclic, ஒரு ஃபண்ட் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏத்தி விட்டுட்டு மத்தது வந்து அப்புறம் வந்து tendency to drop and all. So the consistency is something is missing and all. நான் பப்ளிக் மியூச்சுவல் பார்த்திருக்கேன், the consistency part is there, generally is there. So again நான் மத்தது இன்வெஸ்ட் பண்ணதுல இதெல்லாம் மத்தவங்க ஆளு சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நான் சொல்றேன். So இது நான் வந்து I have to quote it that way, because personally I have not invested in others, right? So and I have trust in public bank as well. So இது வரைக்கும் நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணது பப்ளிக் மியூச்சுவல்ல is so far is okay. So இப்ப பப்ளிக் மியூச்சுவல் இப்ப ஜெனரலா மத்த இது எடுத்துக்கிட்டாலும், so என்ன ஃபண்ட் நீங்க போறது பாத்தீங்கன்னா tech related funds will be ideal at the current climate.
Southeast Asia is another. இப்போ அதான் இங்க காமிச்ச எங்க ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்றது Southeast Asia, India, China. இதனால தான் வந்து we can say is the current team or current areas that we can focus on. So if நீங்க வந்து பப்ளிக் மியூச்சுவல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து you can get in touch with me. I will leave my contact and all to maybe Farah. I think Farah, you have my contact and also you can definitely contact me. I can guide through on how to go about it, public and then the fund போகணும் and then the இது பண்ணணும். So I mean as a consultant, that's my duty and I'm my responsibility as well lah. So as நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது the switching pattern சொன்னதுமா அதெல்லாம் வந்து by right நீங்க வந்து செய்யறது based on the advice of consultant, because that's the reason why the consultants are. நீங்க டைரக்டா பேங்க் போனீங்கன்னா பேங்க் வந்து is the same thing, எல்லாமே ஒரு டிஃபரண்ட் இல்ல. service charge, everything is same, but you might not have someone to guide you through. consult பண்ண ஆள் இருக்காது. So you come through a consultant, they can give you, share you you know which area to go to, எப்படி in the fund to focus, where to focus, which is the current fund, because some people வந்து simply they will say okay இந்த fund இதா இருக்கு. இப்ப எனக்கு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பப்ளிக் மியூச்சுவல்லயே வந்து நிறைய டெக் ஸ்டாக் இருக்கு, லைஃப் ஸ்டைல்லாம் இருக்கு. பட் அந்த லைஃப் ஸ்டைல்லாம் வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு 1000 வேணும். பட் some people, because 1000 the more, of course it's end of the day it's you know commercial, right? Some people I don't want to resign, it's not my intention. Some people may want to advise you wrongly to go into that, and that fund is very high, 40 cents now. And எப்ப நீங்க வந்து ஒரு 5% 10% பாக்குது, அதே இது அந்த சீரிஸ் fund நீங்க 100 ringgitலாம் ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து இப்ப 25 cents இருக்கு. So historically any fund 25 cents நீங்க உள்ளது எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 1 year குள்ள டெக்னிக்கலி நீங்க ஒரு 5% பார்த்துடலாம். இந்த கரண்ட் மார்க்கெட் கிளைமேட்ல அதுவும் டெக் ஸ்டாக் வந்து இதா இருக்கு, ஒரு 5% நீங்க பாத்துடலாம். 5 to 10% ஹிஸ்டாரிக்கலி நான் பேசுறது. இது வரைக்கும் ஒரு 4 ஃபண்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஹிஸ்டாரிக்கலி. ஸோ நீங்க ரைட் பீப்புள்கிட்ட வந்து இது பண்றதுன்னா யூ வில் கெட் த ரைட் கைடன்ஸ் அண்ட் நீங்க இது பண்ணலாம். ஸோ end of the day வந்து ரைட் end of the day the guidance has to be in accordance உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ, உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது. ஸோ ஆனா ஜெனரலா நீங்க வந்து இதுதான் இந்த ஏரியா இதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ற ஏரியா இப்ப. And this way I'm also invested lah. Let it be on my mutual funds and stock market. Sure, well noted. Thank you. Okay. Okay, thank you. Is there any other questions? Vaishnaka, you have question to ask? I don't have a question, but I think it's a very interesting topic. Like, I've known him for 15 years now and quite a trustworthy when it comes to financial. He started talking about finance, I think, when we were in university times. Yeah. We didn't concentrate that time, but I think it would have been a better choice if we started early, through what he was saying. Financial independence, your passive income. I think there's a lot of other areas we could cover, but I think this is the basics that everybody needs to know. So I think, thank you very much. Thank you. Vaishna. Yeah, actually, Katie was my roommate, and Vaishna is my high school friend. So I know her since 15, 16. Oh no, actually, way longer, 12, 13. Yeah. So yeah, so that's the thing. Okay. Guys, is there any other question that you want to ask? Yeah. Maybe if they have, Vimal, if they have anything to ask, maybe if they try to ask here, if they actually contacted me personally and ask your contact number, can I give it to them? Sure. No problem at all. And if you need to have what do you call that, another round of session to clarify anything, also is doable. No problem. You can pass my number. Actually, yeah, I think I never. Okay, maybe I'll drop in the chat box. Then can contact me. Okay, yeah, sure. Okay, guys, so you can actually take Mr. Vimal's contact number. If you guys have anything that you guys want to ask regarding this financial planning, so you can directly contact him.
Okay, if you need this slide, okay, can we have this slide from you? Yeah, can. No problem. Nothing is personal. Yeah, it's all open thing. So yeah, I'm a believer of we help each other. So no worries. Yeah, okay. So, So you can share this slide also to them. yeah, If you want to know anything else, and maybe they will contact you. no problem. Yeah, I personally will contact you for the public mutual. Sure. Thanks. Okay, so if there's no other question, I think that's all for today. And before I end this today's session, I would like to have to Kadis, can you do some closing ceremony? Yeah. Thanks, Farah. First, I would like to thank all facilitators for joining. I think it's a very useful information for you all to share to your students also. Just to touch back on the question, the last question came in, where should I invest? I think basically the safest is if you want to do investment, go to the bank, don't go anywhere else. If you want to buy insurance, go to the insurance company, don't go to the banks or anywhere else. So I think that's the safest for you to do. That's my advice. Feel free to ask any questions to Vimal because let you all know personally, with his knowledge, been forcing it down the throat of mine since college days that I started investing since my first salary, and I'm not earning big. I'm still around 5K only, but my investment portfolio is somewhere close to 70,000 for 10 years, 9 years of working, and a small amount, just 100 ringgit per month. In between, I did stop. So it is not possible to reach a big sum of money savings by the time you retire. So investment is always important, savings is always important. So I hope you all take this knowledge lah. And I would like to thank Vimal for spending your busy time with us. And thanks Farah for organizing this. That's all. No big words. It's always fun. Yeah. I enjoy sharing. Talking to people and sharing financial knowledge, and also for me, this fun. So I love doing this. So and I'm happy to share to our friends and our people. So no worries. Okay, Farah. Okay, thank you so much. Okay, Sayrana, you have anything to say? I think don't have. Okay, yeah. So thank you so much, Streamer, for joining us today. Really appreciate all your effort and time. So to all the other facilitators, thank you so much. Do feel free to ask questions if you have to Mr. Vimal, and if you don't want to go to him directly, if you want to go through me also can, just contact me and I will pass your details or any questions to Mr. Vimal. So yeah, thank you so much everyone. Have a good day. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you KD, Farah and all for giving me this opportunity to share my knowledge on this and my experience. A nice platform to speak to everyone. Thank you. Thank you. Thank you all.